Hare Krishna, everyone. A warm welcome back once again to our ever ongoing series on the glories of our most beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна всем и снова добро пожаловать на нашу продолжающуюся серию лекций, посвященную славе Шри Вриндаван Дхамы. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nivishesha Shunyavadi Pastata Deshatarane. Glories of Prabhupada. So we are continuing with our series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 30. Итак, мы продолжаем наши лекции «Стимул для экстатической любви», и это будет часть 30. And for part 30, we've chosen a very interesting topic, and that is Krishna's clothes. И для 30 части мы выбрали очень интересную тему, и это одежда Кришны. It's a fact that Krishna's clothes can be a stimulus in developing ecstatic love for him. Это факт, что одежда Кришны может быть стимулом для развития экстатической любви к нему. In Nectar of Devotion, chapter 41, Srila Prabhupada writes as follows. В «Нектаре преданности», глава 41, Шрила Прабхупада пишет следующим образом. Sometimes Krishna's different names, forms, paraphernalia, and transcendental activities provoke fraternal love. Иногда дружескую любовь в человеке пробуждают имена, образы, атрибуты или трансцендентные качества Кришны. For instance, Krishna's nice dress, his strongly built body, the all-auspicious symptoms on his body, his knowledge of different languages, his learned teachings in Bhagavad Gita, his uncommon genius in all fields of endeavor, his exhibition of expert knowledge, his mercy, his chivalry, his behavior as a conjugal lover, his intelligence, his forgiveness, his attraction for all kinds of men, his opulence and his happiness can all provoke fraternal love. Например, благоприятные знаки на его теле, его крепкое телосложение, знание им разных языков, его мудрые наставления в Бхагавад-гите, его выдающиеся способности, которые он проявил в разных сферах деятельности, его глубокие познания, его доброта, доблесть, его поведение в роли возлюбленного, его разум, снисходительность, привлекательность для всех без исключения людей, его богатство и его счастье – все это возбуждает в преданном братскую любовь к нему. So there it's mentioned Krishna's dress, И там описывается одеяние Кришны, his clothes. его одежда. Now, for today's lecture, I had to do some extra research, and I found a lot of material in the following scriptures. Итак, для сегодняшней лекции мне пришлось провести дополнительное исследование материала, и я нашел много интересного в следующих писаниях. Srimad Bhagavatam, Vishwanath Chakravarti Thakur's Sarata Dharshani, Gopal Champu, Harivamsha Purana, Vishnu Parva 27, Sri Garga Samhita, Canto 5, chapters 5 to 6, Brahma Vaivarta Purana, the Krishna Janma Kanda section, Mahabharat, and a Shastra in the Vrindavan Research Institute called Shringar Pranalika by a Pushtimarg Vaishnav poet named Yogi Gopeshwara. Итак, это было Шримад Бхагаватам, Сарарха Даршани Вишванатха Чакраварти Такура, Гопала Чампу, Харивамша Пурана Вишну Парва 27, Шри Гарга Самхита, песнь 5, главы 5 и 6, Брахма Вайварта Пурана, Кришна Джанма Канда 72, Махабхарата и Шастра в научно-исследовательском институте Вриндавана, которая называется Шрингар Праналика, поэта Вайшнава из Пушти Марга по имени Йоги Гопешвара. Okay, so let us begin by hearing Maharaj Parikshit's vision of Krishna's clothes in Srimad Bhagavatam 1.12.8. Итак, давайте начнем с того, что услышим видение Махараджи Парикшита в отношении одежды Кришны из Шримад Бхагаватам 1.12.8. There it says that while in the womb of his mother, Tadit Vashanam Achyutam, Maharaj Parikshit saw Krishna wearing a garment of lightning yellow.
Там говорится, что, находясь в утробе матери, Махараджа Парикшит увидел Кришну, одетый в одежду желтой молнии. Srimad Bhagavatam 229 says, other realized devotees see Kadamba kin jhalka pishanga vasham. Krishna's garments are yellowish like the saffron of a kadamba flower. В Шримад Бхагаватам 2.2.9 говорится, что другие реализованные преданные видят одежды Кришны желтоватые, как шафран цветка кадамба. Srimad Bhagavatam 4:30-26 says, Nama kamala kin jhalka pishan gamala vasheshe. My dear Lord, the garment you have put on is yellowish in color, like the saffron of a lotus flower, but it is not made of anything material. Шримад Бхагаватам 4.30.26 говорится: «Дорогой Господь, одежда, которую ты надел, желтоватого цвета, как шафран цветка лотоса, но она не сделана из чего-либо материального». Krishna book, chapter 21, which is entitled The Gopis Attracted by the Flute, actually gives a very detailed description how Krishna dresses in Braj, in Vrindavan. В книге Кришна, глава 21, которая называется «Гопи очарованы звуками флейты», там дается очень подробное описание, как Кришна одевается во Враджи, во Вриндаване. And I quote, Цитата. while discussing the transcendental vibration, the gopis also remembered how Krishna dressed. Обсуждая трансцендентную вибрацию, гопи вспомнили также, как одевался Кришна. Decorated with a peacock feather on his head, just like a dancing actor, and with blue flowers pushed over his ear. Украшенный павлиньим пером на голове, как танцующий актер, и с голубыми цветами, прижатыми к его уху. His garments glowed yellow gold, and he was garlanded with a Vajjayanti necklace. Его одежда сияла желтым золотом, и он был украшен ожерельем Вайджаянти. Dressed in such an attractive way, Krishna filled up the holes of his flute with the nectar emanating from his lips. Одетый так привлекательно, Кришна заполнил отверстие своей флейты нектаром, исходящим из его уст. So they remembered him entering the forest of Vrindavan, which is always glorified by the footprints of Krishna and his companions. Так они вспомнили его, входя в лес Вриндавана, который всегда прославлен отпечатками стоп Кришны и его спутников. So, it appears Krishna dresses very simply in Vrindavan. Итак, похоже, что Кришна одевается во Вриндаване достаточно просто. In a way, Srimad Bhagavatam also confirms this in 10:13-11. И в принципе Шримад Бхагаватам также подтверждает это в 10.13.11. Krishna is yagya bhuk, that is, he eats only offerings of yagya, and to exhibit his childhood pastimes, he now sat with his flute tucked between his waist, his tight cloth on his right side, and with his horn bugle and cow driving stick on his left. Кришна – ягья-бхук, то есть он ест только подношения ягьи. Но чтобы показать свои детские игры, теперь он сидел, и с правой стороны за тугой пояс его тхоти была заткнута флейта, а с левой – рожок и пастушья палка. And Krishna himself refers to his, how could you say, his simple life in Vrindavan in Srimad Bhagavatam 10:24-24, one of my favorite verses. И сам Кришна говорит о своей, так сказать, простой жизни во Вриндаване в Шримад Бхагаватам 10.24-24. Это один из моих любимых стихов. Nanapuro janapada nagramana grihavayam vanok ashashyatat nityam vanashala nivashina. My dear Father, our home is not in the cities, towns or villages. Being forest dwellers, we always live in the forest and on the hills. Мой дорогой отец, наш дом не в городах и деревнях. Будучи лесными жителями, мы обитаем в лесах и на холмах. So simple life, simple clothes. То есть простая жизнь, простая одежда. Nevertheless, there are times in Vrindavan when Krishna dresses more opulently. Тем не менее, бывают времена во Вриндаване, когда Кришна одевается более богато. In Gopal Champu, Song 12, Text 5,
Srila Jiva Goswami says, very handsome and wonderfully dressed as a dancing actor, Krishna was like a regal cloud come to shower a rain of nectar. В Гопал Чампу Шрила Джива Госвами в песне 12 текстом 5 говорит: «Очень привлекательный и прекрасно одетый, как танцующий актер, Кришна был подобен царственному облаку, которое пришло, чтобы пролить дождь нектара». And in Ananda Vrindavan Champu, chapter 14, Kavikanda Purna writes, as the rising sun beautified the blue sky with a brilliant light, Krishna got up and dressed gorgeously, like a dramatic actor. Krishna, the ocean of elegance, appeared like a dramatic artist, dressed in many colorful garments. В Ананта Вриндаван Чампу, глава 14, Шрила Кави Карнапура пишет: «Как восходящее солнце украсило голубое небо ярким светом, Кришна встал, и он был шикарно одет, как драматический актер. Кришна, океан элегантности, выглядел как артист, одетый в красочные одежды». Fancy dress. Очень красивая одежда. Now, Kavi Karnapura describes that was actually the day of Gopastami, the day when little Krishna began herding cows. Кави Карнапурна на самом деле описывает, что это был день Гопаштами, день, когда маленький Кришна начал пасти коров. Now, on that special day, Mother Yasoda decided to dress Krishna up as a prince in beautiful, colorful silken clothes with a big, beautiful turban and all types of jewels. В этот день матушка Ешода решила одеть Кришну как принца в красивых, ярких шелтовых одеждах с большой красивой чалмой и всеми видами драгоценностей. But as she was doing so, Krishna kept saying, Maya, this is not how cowherd boys are supposed to look. Но пока она это делала, Кришна продолжал говорить: «Майя, это не так, как мальчики-пастушки должны выглядеть». So she replied, Lala, everyone is talking about you're going out with the cows now, so it has become a grand celebration. Thus, I must dress you accordingly. Но она ответила: «Лала, все говорят о том, что ты сейчас гуляешь с коровами, поэтому это стало грандиозным праздником, поэтому я должна одеть тебя соответствующим образом». So, when she finished dressing Krishna, she took him outside where all the cowherd boys were waiting for him. Итак, когда она закончила одевать Кришну, она вывела его на улицу, где все мальчики-пастушки ожидали его. But as soon as all the cowherd boys saw him, they started laughing because they'd never seen him dressed like that before, so opulently. Но как только мальчики увидели его, они все начали смеяться. Они никогда раньше не видели его в такой дорогой одежде. So Subal Saka, he said, look at him, look at him. Субала Саха сказал: «Посмотрите на него, посмотрите на него». And the cowherd boy Raktaka, he said, he's dressed like a prince to take care of cows? И мальчик-пастушок Рактака сказал: «Он оделся как принц, чтобы заботиться о коровах?» So hearing this, all the other cowherd boys, they started rolling on the ground, holding their sides as they continued laughing. Услышав это, мальчики-пастушки начали кататься по земле, держась за животы, и они продолжали смеяться. So our acharyas say that Krishna, he just stood there red-faced, much to the dismay of Mother Yasoda. И наши ачарьи говорят, что Кришна просто стоял там покрасневший к большому неудовольствию мамы Ешоды. So then suddenly all the cowboys, they hollered, and charging forward, they tore off all of Krishna's princely clothes. Потом вдруг все мальчики завопили и побежали вперед и сорвали с Кришны всю царскую одежду. Then they very quickly dressed him up as a simple cowherd boy. И затем они быстро одели его как простого пастушка. At that point, the only, you could say, shringar, the only ornaments he had were his peacock feather, a stick for controlling cows, a little bugle for calling cows, and of course, his vamsi, his flute. И в тот момент единственные шрингар, то есть украшения, которые у него тогда были, это было его павлинье перо, палка для управления коровами,
маленький рожок для вызова коров и, конечно же, его вамши, флейта. Then my favorite part. И затем моя любимая часть. After the boys had dressed Krishna as a gopa, they all stood back and, looking at their work, they said in unison, "That's our Krishna." После того, как мальчики одели Кришну в гопу, они все отступили и, глядя на их творение, сказали: «Вот это наш Кришна». That's our Krishna. Это наш Кришна. So, from Mother Yasoda's efforts, it appears that there are times Krishna dresses a little more opulently than normal. Итак, судя по действиям матушки Яшоды, оказывается, бывают случаи, когда Кришна одевается чуть более богато, чем обычно. Actually, I was reading in Gopal Champu, it describes how Krishna and his gopis, they use bathing clothes sometimes and night dresses. На самом деле, я читал в Гопал Чампу, там описывается то, что Кришна и его гопи используют иногда купальные одежды и ночные одеяния. So, that being the case, our dear Srila Rupa Goswami, he writes in Ujjvala Nilamani 2.5 that Krishna actually has a dressing expert in the spiritual world. В этой связи наш дорогой Шрила Рупа Госвами, он пишет в Уджвала Ниламани 2.5, что у Кришны есть эксперт по одежде в духовном мире. In other words, he has a person who's expert in dressing him each and every day. Другими словами говоря, у него есть человек, который умеет одевать его каждый день. The technical name of this position, you could say, in the spiritual world is Vita Sahaya. Термин для этого, так сказать, положения в духовном мире – это Вита Сахая. Sri Rupa Goswami says that Vita Sahaya is Veshopachara Kushala, meaning a person who's expert in clothes and dress codes. Шрила Рупа Госвами говорит, что Вита Сахая – это Весу Пачара Кушалах, то есть, значит, личность, которая эксперт в одежде и дресс-коду. Nectar of Devotion, chapter 24, states that sometimes Krishna even likes to dress himself nicely. В Нектаре преданности, глава 24 гласит то, что Кришна иногда сам любит красиво одеваться. Rupa Goswami writes, a person who is very fond of dressing himself is called Lalita, or a meticulous dresser. Шрила Рупа Госвами пишет, то, что человек, который очень любит одеваться, называется лалита или тщательный костюмер. This characteristic is found in Krishna in two ways. Sometimes he likes to decorate Srimati Radharani with various marks, and sometimes when preparing to kill demons like Aristasura, he takes care to arrange his belt very nicely. Это качество было обнаружено в Кришне двумя способами. Иногда он украшал Шримати Радхарани различными отметками, и также иногда, когда он готовился убивать демонов, таких как Ариштасура, он позаботился о том, чтобы подготовить его пояс очень должным образом. Now, we actually see Krishna in fancy or meticulous dress daily throughout the world in our ISKCON temples, where we dress Radha and Krishna in opulent clothes and ornaments. Мы действительно видим Кришну в пышных или тщательных, так сказать, платьях ежедневно по всему миру, в храмах Искон, где мы одеваем Радху и Кришну в роскошные одежды и украшения. Opulent clothes and ornaments, not as a simple cowherd boy or girl. Роскошные одежды и украшения, не как просто пастуха или пастушку. The third verse of Guruvashakam prayer says, quote, the spiritual master is always engaged in the temple worship of Shri Shri Radha and Krishna. He also engages his disciples in such worship. They dress the deities in beautiful clothes and ornaments, clean their temple, and perform other similar worship of the Lord. I offer my obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master. Третий стих молитвы Гурваштакам гласит: «Духовный учитель всегда занят храмовым поклонением Шри Шри Радхе и Кришне. Он также занимает своих учеников в этом поклонении. Они одевают божеств в красивые одежды и украшения, прибирают их в храм и совершают другие подобные поклонения Господу. Я предлагаю свои почтительные поклоны к лотосным стопам такого духовного учителя». This we do, of course, to gain a sense of
awe and reverence for the Lord before appreciating his romantic, loving pastimes in Vrindavan. Это мы делаем, конечно же, для того, чтобы обрести чувство благоговения и почтения перед Господом до того, как мы оценим его романтические любовные игры во Враджи. Now, Shastra describes the times in Vrindavan when Krishna dresses more opulently. Итак, шастры описывают времена во Вриндаване, когда Кришна одевается более богато. Therein is described that his clothes come in a variety of colors, fabrics, shapes, and sizes. Там описывается то, что эта одежда имеет разнообразные цвета, ткани, формы и размеры. The Brajbasi poet Surdas describes Krishna's clothes at such times as incomprehensible even to the goddess of opulence. В Раджаваси поэт Сурдас описывает одежду Кришны в такие времена, как то, что непостижимо даже для богини процветания. Now the main fabric that Krishna dresses in is a special kind of silk called resham, R-E-S-H-A-M, resham. Основная ткань, в которую одевается Кришна, это особый вид шелка, и он называется решам. It's described as very shimmery and shiny, like the body of a fish. Описывается то, что этот шелк, он очень мерцающий и блестящий, как тело рыбы. It's described as smooth, like the feathers of a bird, pure like the water of the Ganges, and beautiful like a sheet of stars. Эта ткань описывается то, что она гладкая, как птичьи перья, чистая, как вода Ганги, и прекрасна, как холст из звезд. I read that hundreds of meters of resham, or the silk, can be pulled through a middle finger-sized gold ring. Я прочитал то, что сотни метров этого шелка решам можно протащить через золотое кольцо размером со средний палец. And such resham silk is so pure that it's not necessary to wash it before any type of ceremonial use. И такой решам, он очень чистый, и стирать его не надо перед любым церемониальным использованием. And according to the Mitak Ashara law, it's an old text that actually deals with the laws of inheritance, the mere exposure of resham to air is sufficient to clean it. Согласно закону Митак Ашара, это старинный текст, который имеет дело с законами наследства, там говорится то, что простое проветривание решара на воздухе достаточно, чтобы его почистить. That book says that this silk is literally washed by the air. В этой книге говорится то, что этот шелк буквально омываемый воздухом. Now another type of cloth fabric that Krishna wears is called atlas. Другой тип ткани, которую носит Кришна, называется атлас. This looks very much like silk, but it's actually thicker and heavier, and even more shimmery and shinier than silk. Она очень похожа на шелк, но она толще и тяжелее, и даже более мерцающая и блестящая, чем шелк. Shastra describes it as strong as a thick rod of iron. Шастра описывает эту ткань как такую крепкую, как толстый железный пруд. Krishna uses that cloth. Кришна использует эту ткань. Oral tradition says that if 100 Mahabhalis, means fighters, stand on one side, and 100 other Mahabhalis stand on the other side, and play tug of war with this atlas fabric, the fabric will not break or even tear. It's so strong. Устная традиция гласит, что если сотня Махабали, то есть бойцов, станут с одной стороны, и 100 Махабали встанут с другой стороны и будут играть в перетягивание каната с этой тканью атлас, то ткань даже не треснет и не порвется. Another fabric that Krishna wears is known as jal, J-A-A-L. Еще одна ткань, которую носит Кришна, она известна как джал. Jal means literally net or very thin fabric, and one can actually see through it. Джал буквально означает сеть, или же очень тонкая ткань, которая, по сути, просвечивается.
I was reading that it's also known as achadhani, and women used to cover their face with it in Vedic times. Я прочитал, что она также известна как Ачадани, и женщины в ведические времена прикрывали ей свое лицо. How does Krishna wear it? Как же Кришна носит ее? I just read that he wears it in many different types of ways. There were no details. Я прочитал то, что он носит ее различными способами. So these are details, of course, but that's what we're looking for. The more we know about Krishna, the more we can love him, because everything about him is transcendental. Конечно же, это все детали, но на самом деле эти детали важны, потому что чем больше мы можем знать о Кришне, тем больше мы сможем любить его. Все трансцендентно. Another type of cloth or fabric that Krishna wears is known as zari, Z-A-R-I. Другой тип ткани, которую носит Кришна, называется зари. Zari is a golden and silver-colored fabric which is woven by metallic threads made from 24-karat gold and silver. Зари – это ткань золотистого и серебристого цвета. Она соткана металлическими нитями из 24-каратного золота и серебра. I wanted to know more about it, and I actually found a poet who describes that zari fabric in a very poetic way. Я хотел побольше узнать об этой ткани и нашел одного поэта, который описывает эту ткань зари очень поэтичным образом. He said this zari fabric is like the sun at noon during summertime, the full moon during winter nights, jewels hanging on the breasts of Mohini Murti, and the ankle bells of the goddess of fortune, Lakshmi. That's what it's like. Описано следующим образом. Она как солнце в полдень летнего дня, полнолуние зимними ночами, драгоценности, висящие на груди Мохини Мурти, и ножные колокольчики богини удачи Лакшми. And for that fabric, I found out that Krishna wears it on festival days. И я обнаружил то, что эту ткань Кришна носит ее в праздничные дни. Now, just as a side note here, there was a special fabric present in the time of Krishna called mal. В качестве примечания, во времена Кришны была особая ткань, которая называлась мал-мал. I didn't find any reference that Krishna actually wore this fabric, but the Mahabharata mentions mal amongst gifts received by King Yudhishthira. Я не нашел никаких упоминаний о том, что Кришна носил эту ткань, но в Махабхарате упоминается мал-мал среди подарков, полученных царем Юдхиштхирой. So out of curiosity, I spent some time researching it, like last night, and found out that mal was made by weaving very fine cotton thread. Так что из любопытства вчера вечером я посвятил время и изучил и обнаружил, что мал-мал была сделана путем плетения тонкой нити хлопка. One poet attempts to describe it by saying, Один поэт пытается описать ее, говоря: the skin of the moon removed by the executioner star would not be so fine. Кожица луны, которая была снятая звездой-палачом, была бы не так изящна. In other words, the skin of the moon, which is removed by an executioner star, it wouldn't be as fine as this fabric. То есть, другими словами говоря, то есть кожа луны, которая была бы снята звездой, условно палачом, она бы не была бы так изящна, как эта ткань. Very refined way of saying it, but that's what mal was like. We don't see it today. It's gone. Достаточно такое тонкое описание, но таково мал-мал, то есть сейчас в наши дни не найти. It's written that 100 yards of mal fabric can pass through the eye of a needle, but the point of the needle can hardly pierce it. Написано, что 100 ярдов ткани мал-мал может пройти через игольное ушко, но острие иглы едва ли сможет проткнуть эту ткань. It's so light and transparent that it looks as if one who wears it has no dress at all on, but has simply smeared his body with pure water. Она такая легкая и прозрачная, что выглядит, как будто тот, кто ее носит, он вообще без одеяния, а просто намазал свое тело чистой водой.
And books from the 2nd century state that Mau fabric barely hid the modesty of those who wore it. В книгах II века говорится, что ткань малмал едва ли скрывала скромность тех, кто ее носил. And I found that the 7th century Sanskrit writer Bhanabhatta mentions that the royal robes of Emperor Harsha were made from this Mau fabric. Я также обнаружил то, что санскритский писатель VII века Бханабхата, он упоминает, что королевские одежды императора Харша, они были изготовлены этой ткани малмал. He gives an example that's a little easier to understand. He writes that Mau fabric feels like it's woven by the wind. Woven by the wind. И он дает еще один пример, который все-таки полегче будет воспринять. Он говорит то, что эта ткань малмал, она как плетеный ветер. These are things of days gone by. Таковы вещи прошлых времен. Again, there's no mention that Krishna wore this fabric, but it was used by others during his time on earth because, of course, Maharishi Yudhishthira was present on the earth with Krishna. Опять же, нет упоминания, что Кришна носил эту ткань, но ее использовали другие во времена его пребывания на земле, как, например, Махарадж Юдхиштхира, который был с Кришной. Isn't this all very fascinating? Скажите, это очень завораживающе. Yes, duh. Now there is ample information of the colors of the fabrics that Krishna wears. Но при этом есть достаточно информации на тему цветов ткани, которые носил Кришна. It's described that according to the date, the occasion, the weather, and the nakshatra, meaning the astrological details like the days of the week and the moon, fabrics were carefully chosen for Krishna in many varieties of colors. Описывается то, что ткани были тщательно подобраны для Кришны в соответствии с датой, поводом, погоде или же накшатре, ну, то есть астрологические подробности дня, недели, настроения. Все это было в различных цветах. You know, nowadays people wear black, gray, dark green, purple. But the Brajabasis, like Krishna, they wore many beautiful colors. Вы знаете, как в наши дни люди носят черный, серый, зеленый или там какой-нибудь темно-малиновый, но во времена Кришны все одевались в различные красочные цвета. And these colors that were used in the clothes were made by using various natural pigments. И эти цвета, они были сделаны с использованием различных натуральных пигментов. And this is very interesting. И это очень интересно. How they got the pigments, or you could say the dyes, to color Krishna's, Balaram's, all the residents of Vrindavan's clothes. I actually found how they did it. And I'll share that with you. Откуда они заполучали вот эти пигменты, красители, которые использовались для одеяний Кришны и жителей Вриндавана? Сейчас я с вами этим поделюсь. How they got the pigments, how they got the dyes. То есть, как они получали эти красители, пигменты? So blood red colored pigments, called Kushumbi color, were made from powdered rubies and beetroot. Powdered rubies and beetroot. Пигменты кроваво-красного цвета, то есть цвет касумбхи, они были сделаны из измельченных в порошок рубинов и корня свеклы. Рубинов и корня свеклы. Light pink pigments, gulabi color, were made from roses. Светло-розовые пигменты, цвет гулаби, они изготавливались из роз. Deep red pigments or dyes, sarungi color, were made from red vermilion powder. Темно-красные красители, цвет саранги, изготавливались из порошка красного киноваря. Let me remember. Red pigments, lal color, were made from flowers of guruhala and gunja. Красные пигменты, цвет лал, они изготавливались из цветков гурухалы и гунджи. Blue pigments, nila color, were made from blue shells. Синие пигменты, цвет нила, изготавливались из синих раковин. Yellow pigments, pila color, were made from what? Turmeric rocks. Turmeric rocks. Желтые пигменты, цвет пилы, из чего изготавливались? Из камней куркумы.
Saffron pigments, keshari color, were made from the saffron paste coming from Kashmir. Шафрановые пигменты, цвет кешари, изготавливались из шафрановой пасты Кашмира. Deep yellow pigments, or dyes, amrasi color, were made from the paste of mango fruits. Темно-желтые пигменты, цвет амраси, изготавливались из пасты плодов манго. Light yellow pigments, chandani color, were made from sandalwood paste. Светло-желтые пигменты, цвет чандани, изготовлены из сандаловой пасты. Black pigments, sham color, were made from beryllium and incense oils. Черные пигменты, цвет шьяма, изготавливались из карилового и ладанного масел. Light black pigments, meaning gray or dumil color, were made from the smoke of aguru wood. Светло-черные пигменты, имеется в виду серый цвет, цвет думил, были сделаны из дыма древесины агуру. Green pigments, hara color, were made from the green leaves of poisonless trees. Зеленые пигменты, то есть цвет хара, изготавливались из зеленых листьев неядовитых деревьев. Deep green pigments, gambhir harayala color, were made from the paste of dark leaves of poison plants. Темно-зеленые пигменты, гамбхир харияла цвет, изготавливались из пасты темно-зеленых листьев ядовитых растений. And light green pigments, harit color, were made from lime and leaves from various plants. И светло-зеленые пигменты, цвет харит, изготавливались из липы и листьев разных растений. Turquoise pigments, firozi color, were made from turquoise gem powder. Бирюзовые пигменты, это цвет пирозии, изготавливались из порошка бирюзового самоцвета. I could go on for hours. They have pigments or dyes made from, a rainbow of different substances, but we don't have so much time. Часами можно продолжать говорить о том, как заполучались вот это просто радуга, палитра различных красок и пигментов. I can mention that different dyes were made by, grinding stones from select mountains and different types of algae. Также могу сказать то, что другие красители, они были изготовлены с использованием шлифовальных камней из избранных гор и различных видов водорослей. Now we'll move on from the colors of Krishna's clothes. We can discuss actually the different clothes that Krishna wears. Теперь, переходя с цветов одеяний Кришны, мы можем теперь обсудить, какую различную одежду носит Кришна. The Pushtimarg, Vaishnav poet, Yogi Gopeshwara, he writes in his Shringar Pranalika, a nice book, Shringar Pranalika, that Krishna's undergarments are known as Taniya, Kopina, Logota, and Anga Vastra. Поэт Вайшнав Пушти Марга, йоги Гопешвара, пишет в своей Шрингар Праналике, то, что нижнее белье Кришны известно как Тания, Калпина, Лагота и Ангавастра. And these are made from black threads that connect a triangular piece of white cloth on one side with a rectangular piece of cloth on the back side. И они сделаны из черных ниток, которые соединяют треугольный кусок белой ткани с одной стороны с прямоугольным куском ткани с задней стороны. Listen carefully if you want to make some clothes for your deities. Слушайте внимательно, если хотите сделать одеяние для своих божеств. And these garments come in two different colors, white in the summer and red in the winter. Эта одежда, она представлена в двух цветах, белый летом и красный зимой. Then the poet writes that there are varieties of clothes that Krishna wears below his stomach. Затем поэт пишет, то, что есть разновидности одежды, которую Кришна носит ниже талии. They're called jama, or pants, or sometimes pajama, loose pants. Они называются джама, или же штаны, или же иногда пай-джам, то есть свободные штаны. Or I found another reference, they're sometimes called shutana.
Я также нашел еще одно описание, то что иногда называется сутана. The sutana are pants that are more tight at the bottom. То есть сутана это штаны, которые завязаны внизу. Then he describes Krishna wears a dhoti tied around his waist, or a malakacha. Malakacha is a type of unstitched cloth which is worn like a dhoti above the knees while wrestling. Krishna would wear this particular dress when he was wrestling with his friends in the sands of Ramanredi. Затем он описывает то, что Кришна носит тхоти, повязанные вокруг его талии, или малакача, то есть разновидность несшитой ткани, которую носят как тхоти, но выше колен во время борьбы. То есть Кришна одевал это для того, чтобы бороться со своими друзьями в песках Раманарети. Then, let's see, Jangiya. Jangiya, it's a type of short pants Krishna wears when? During his Jalkali, or water pastimes. They're also known as Pardhani. Short pants he wears when he goes into Jamuna. Затем джангия, то есть разновидность коротких штанов, которые носит Кришна во время его джалкели, или же водных развлечений. То есть, что просто Кришна одевает короткие штаны, когда идет играть в Ямуне. Krishna also sometimes wears a long skirt, which is known as kachani or kanchuki. Кришна также иногда носит длинную юбку, которая известна как качани или канчуки. It's actually a skirt with many frills of different vibrant colors, which he wears, number one, during the rasa dance, or number two, at official meetings at Nanda Maharaj's palace. Это юбка с множеством оборок из разных ярких цветов, которую он носит первое во время танца раса или второе на официальной встрече в дворце Нанды Махараджа. Krishna also wears adabandhan. Adabandhan, it's a triangular long piece of cloth which he ties around his waist while playing with his friends. Кришна также носит адабандан. Это треугольный длинный кусок ткани, которую он повязывает вокруг своей талии во время игры со своими друзьями. And sometimes he wears a mekhala, or sometimes it's called nandhani, which is a short piece of cloth which helps to tighten his waistcloth. It's, it assists in tightening his waistcloth, which is already tight. So he can win the match, the wrestling match. И иногда он носит мехала или же нандани. Это короткий кусок ткани, который помогает затянуть его пояс. То есть у него уже и так пояс, но он поверх этого пояса еще раз затягивает, и это помогает ему побеждать друзей в борьбе. Shri Vrindavan Dham Ki. Now there are various types of clothes that Krishna wears below his neck. Также есть разные виды одежды, которые Кришна носит ниже своей шеи. One is a shirt called takuchiha. It's actually a sleeveless shirt. Одна рубашка называется такаучиха. Это рубашка без рукавов. Then there's a piece of cloth which is, it describes something like a shawl with a border known as uparena. And then there's a bigger shawl called patka. Patka. Также есть ткань, что-то вроде шали с бордюркой, известной как апарайна, или же такой же большего размера платок, называется патка. Now this patka, it comes in 3 different styles. И эта патка, она представлена в 3 разных стилях. Raja Sahi Patka means it's gold woven into embroidered shawl, and it can be worn from the neck to the shoulders, or sometimes that shawl hangs from Krishna's arms. То есть Раджа Шахи Патха, она представляет собой расшитую золотом шаль, которую можно носить от шеи до плеч, и она висит на руках Кришны. Those who sew clothes for Krishna in the deity room, they'll be interested in all this information. Те, кто шьют одежду для Кришны, для божеств, им будет интересна эта информация. Then number 2, there's Rasa Patka, which is a little smaller in size, which Krishna also wears during the rasa dance to avoid the movement of the malas or the necklaces on his neck.
Второе– это раса падка, то есть она поменьше по размеру, и Кришна также носит ее во время танца раса, чтобы избежать движения его мал или ожерельев на его шее. Then there's Sophie Patka, which is very small in size, and which Krishna ties around his neck during wrestling to wipe off his perspiration. Wow. И затем есть суафи падка, которая очень маленькая по размеру и которую Кришна завязывает себе на шею во время борьбы, чтобы вытереть свой пот. Shall I go on? Мне продолжать? So then the poet describes a big coat that Krishna wears, which is known as vaga. Затем поэт описывает большое пальто, которое носит Кришна. Оно известно как вага. And there's another coat that goes beyond Krishna's waist. It's known as chakdar vaga. Есть еще одно деяние, которое Кришна одевает выше своей талии. Это пальто называется как чакдар вага. And during summertime, Krishna wears a fatvi. It's a sleeveless jacket filled with cotton, and a sadari. It's a full-sleeve jacket embedded with precious stones. И летом Кришна носит фатви. Это безрукавка с наполнителем из хлопка, и садари. Она уже с длинными рукавами и инкрустированными камнями. I think you have to listen to this lecture 3 times to remember everything. Я думаю, вам придется прослушать эту лекцию 3 раза, чтобы запомнить все. So during winters, he also wears fargul. It's a large, long, something like a bagobandi, filled with cotton and silk threads. Зимой он также носит фаргул. Это большая, длинная такая, как багабанди, с наполнителем из хлопковых и шелковых нитей. Then there's a piece of cloth in a triangular shape that Krishna uses to tie his hair, and an extremely long cloth which he uses to tie up his hair, and as well as make turbans. И также есть ткань в форме треугольника, которую Кришна использует, чтобы связать свои волосы, и также очень длинная ткань, которую он использует, чтобы завязать свои волосы и сделать тюрбан. And such cloth comes in the form of silk, cotton, jal, remember Jaal, and many other gold and silver zaris. Такие ткани не бывают из хлопка, джала и многие другие золотые и серебряные зари. Then there's that famous black woolen chadar. We gave a lecture on that last year, which is embroidered with gems and pearls, known as kamariya, which Krishna uses in various ways during his coward pastimes. Затем идет черный шерстяной чадр, знаменитый. Мы давали лекцию о нем в прошлом году, который расшит драгоценными камнями и жемчугом, известный как камария. Кришна использует этот чадр в своих пастушечьих играх. And then something I found which is very interesting. Есть еще кое-что, что я обнаружил, достаточно интересно. Krishna has a rumala. It's a handkerchief which comes in a variety of shapes like circles, triangles, octagons, and squares. У Кришны есть румала. Это платок, который бывает в различных формах, такие как круги, треугольники, восьмиугольники и квадраты. So actually, one can see the deities in Vrindavan's main temples often dressed in an assortment of these clothes that we described, especially during winter time. He doesn't just wear a dhoti and a sash. In winter, he's bundled up, according to some of those clothes that we discussed. И на самом деле часто можно увидеть божества в главных храмах Вриндавана, одеты в разные эти стили, все эти одежды, которую мы описали. Особенности зимой, то, что не как-то там простенько одеты, а очень пышно, разнообразно. But of course, once again, during Krishna's pastimes 5,000 years ago, these types of fancy clothing were used by Krishna only for special occasions. Но опять же, еще раз, во времена Кришны, 5000 лет назад, все эти виды модной одежды были использованы Кришной только в особых случаях. Most of the time, Krishna wanders around Vrindavan barefoot in a simple dhoti and a sash. Обычно Кришна ходит босиком по Вриндавану, в простом тхоте с поясом. These pastimes of royal dress, so to speak, are, we would say, keli,
they're fun pastimes. Эти игры с королевским, так сказать, одеянием — это кели, то есть веселые игры. They're not the norm, they're the exception just for some fun. Они не являются нормой, это больше как исключение для веселья. I recently read about one of those fun royal pastimes described in several shastras. Я недавно читал об одной из этих веселых королевских игр, описанное в нескольких шастрах. In other words, one royal pastime, the same pastime is described a little bit differently in a few different scriptures. То есть, другими словами говоря, это одна игра понемножку разному описывается в разных писаниях. I referred to three. А именно их здесь три. The Astakaliya Lita Padavali verses 97 to 99. Аштакалия Лила Пада Вали, тексты 97-99. The Preo Bhakti Rasa Nharvat, chapter 9. Прея Бхакти Раса Нарва, глава 9. And Krishna Nika Kumudi. In those scriptures, it's described as follows. И также Кришна Ника Каумуди. И в этих писаниях это описано следующим образом. Once upon a time, Однажды, давным-давно, the cowherd boys, it's described, rose from their after-dinner nap and quickly woke up Krishna saying, Hari, just listen to the commotion below. Performers are waiting for your arrival. Let's go quickly. мальчики-пастушки, они встали после обеденного сна и быстро разбудили Кришну и сказали: «Хари, просто послушай, там шум внизу, исполнители развлечений ждут твоего прихода». There was some big event happening. То есть какое-то большое событие происходило. So Mother Yasoda, because it's a royal event, she had her servants dress Krishna in royal attire. Итак, у матушки Ешоды были слуги, и они одели Кришну в царские одежды. Before having him join his friends in the audience that were waiting downstairs. Это было до того, как он присоединился к своим друзьям и зрителям, которые ожидали внизу. The idea was that Krishna would be sitting at the center of this royal assembly. Идея была в том, что Кришна, он должен был сидеть в центре этого царского собрания. So Mother Yasoda's servants, they dressed Krishna in very elegant royal robes. Then they tucked a jeweled dagger and the sash around his waist. They smeared sandalwood paste on his limbs. They placed a Prince Regent's scepter in his hand. Then they tied Krishna's hair in a top knot and bound it with a red and golden string and crowned it with a peacock feather, quite royally. Итак, слуги матушки Ешоды, они одели Кришну в элегантные царские одежды, затем поместили украшенный драгоценностями камнями кинжал в пояс вокруг его талии, умастили сандаловую пасту на него, затем вложили в его руку скипетр принца и также завязали волосы Кришны в пучок, связали его красной и золотой нитью и увенчали его павлиньим пером. So finally they placed a wreath woven out of tiny flowers on his head. Наконец, они возложили венок, сотканный из крошечных цветочков на его голову. Then a special class of servant boys adorned Krishna with, flashing earrings, a precious pearl nose ring, a diamond choker, a jeweled locket, and assorted strings of giant pearls, all from the royal treasury chest. И затем особый тип мальчиков-слуг, они украсили Кришну сверкающими серьгами, драгоценным жемчужным кольцом в носу, бриллиантовым колье, также украшенный драгоценностями медальон и разные нити огромных жемчужин. И все это было из королевского сундука с сокровищами. So it's described that by this time Krishna was restless to meet his friends and join the fun below. So Mother Yasoda opened the door of his room and invited the cowherd boys to escort Krishna to this amazing festival, royal festival in the courtyard. К этому времени Кришна уже очень хотел встретиться со своими друзьями и присоединиться к веселью внизу.
Итак, тогда мама Ешода открыла дверь его комнаты и пригласила пастушков, чтобы они сопровождали Кришну во двор фестиваля. And flanked by friends and servants, Krishna held Balaram's hand as he entered the assembly. It's described looking like the moon rising in the sky alongside influential planets. So beautiful. И в окружении друзей и слуг Кришна держал руку Баларамы, когда он входил в зал собрания, и он был похож на восходящую в небе луну вместе с влиятельными планетами. Так красиво описывается Кришна. And there Nanda Maharaj was also dressed in royal clothes and sitting on a large throne. Там Нанда Махараджа, он также был одет в царские одежды и сидел на большом троне. And both Krishna and Balaram joined him, sitting on either side of him. И Кришна и Баларама присоединились к нему, сидя по обе стороны от него. So then Krishna and Balaram, they joined their palms and they very humbly offered respects to their elders. Затем Кришна и Баларама сомкнули свои ладони и смиренно выразили почтение своим старшим. And the throne itself was surrounded by silk carpets upon which Krishna's friends took their seats in two groups. Трон же был окружен шелковыми коврами, на которых друзья Кришны заняли свои места двумя группами. Bear in mind, this is a royal assembly. This isn't like Krishna taking prasad under a banyan tree at noon in the forest with his friends. This is something different. It's a playful pastime. Учтите, это царское собрание, это не что-то такое игривое, как Кришна после обеда сидит по деревам с друзьями в лесу. Нет, это царское собрание. So Subal, Arjun, and their friends, they sat on the right, while Sridham, Sudam, and their friends sat on the left. Итак, Субал, Арджуна и их друзья сидели справа, в то время как Шридама, Судама и их друзья сидели слева. And stout, very strong servants, they held lamps aloft, while Brahmins recited auspicious invocations to inaugurate that evening's big royal entertainment. Затем статные и очень крепкие слуги, они держали светильники, в то время как брахманы произносили благоприятные молитвы, чтобы начать вечернее царское празднество. And row upon row of expert musicians, they played instruments and beat drums. Ряд за рядом опытные музыканты, они играли на инструментах и били в барабаны. And it's described that the townspeople, it's like they say townspeople, we'll just say Brajavasis, they quickly filled this royal court, but no matter how many guests arrived, there was still space to accommodate everybody in the hall. И описано, что люди города, подразумевается в Раджабасе, они быстро заполнили царский двор, но сколько бы гостей ни приехало, всем хватило места. And most important, it's written that every guest from his or her particular vantage point could see Krishna. И самое важное написано, то, что каждый гость с его или ее точки мог видеть Кришну. And also that with so many devotees gathered together in such a close space, and all of them lovingly chanting Krishna's names, so much bliss was generated that people wondered if entertainment was even necessary to enjoy the evening. И еще то, что с таким количеством преданных, собравшихся вместе в таком тесном пространстве, и они все с любовью воспевали имена Кришны, столько блаженства проявилось, что люди задавались вопросом, развлечение, было ли оно вообще необходимо, чтобы насладиться этим вечером? They didn't need entertainment because they were all gathered together, sitting close to Krishna, chanting his holy names. That was all they needed. Им не было нужно какое-то развлечение, потому что они сидели вместе, воспевали святые имена Кришны. Это все, что им было нужно. But once again, these are just fun pastimes. Но опять же, это просто веселье, игры. In all seriousness, the residents of Braj, the residents of Vrindavan, they like to see Krishna dressed in simple cowherd clothes, and they can easily approach him. Но со всей серьезностью, жители Вриндавана хотят видеть Кришну, одетого в простую одежду пастуха, к которому они легко могут подойти. They don't like to see Krishna in the mood of awe and reverence. Они не любят видеть Кришну в настроении трепета и почтения. That's Vaikuntha, where he's a king.
In Vrindavan, he's just a boy, and everyone loves Krishna more than anyone's ever been loved before. Это Вайкунха, там он царь, а во Вриндаване все любят Кришну так, как никогда никого не любили, всем сердцем. This very important point we can understand from Srimati Radharani, who met Krishna dressed as a king, as you remember, at Kurukshetra. Этот очень важный момент мы можем понять от Шримати Радхарани, которая встретила Кришну, который был одет как царь, как вы помните, на Курукшетре. And thus we will close today with her famous immortal words to Krishna as found in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila chapter 13, verses 129 to 131, a very appropriate way to end today. Итак, сегодня мы завершим ее знаменитыми вечными словами, обращаясь к Кришне. Это можно обнаружить в читании Чаритамрити, Мадья Лила, глава 13, тексты со 129 по 131, очень соответствующие стихи, чтобы завершить сегодня. She said to Krishna, Она сказала Кришне: Krishna, here at Kurukshetra, you were dressed like a royal prince, accompanied by great warriors. But in Vrindavan, you appeared just like an ordinary cowherd boy, accompanied only by your beautiful flute. Here there is not even a drop of the ocean of transcendental happiness that I enjoyed with you in Vrindavan. I therefore request you to come to Vrindavan and enjoy pastimes with me. If you do so, my ambition will be fulfilled. Она сказала: Кришна, здесь, на Курукшетре, ты одет как царь и окружен могучими воинами, а во Вриндаване ты выглядишь обычным пастушком, и с тобой только твоя прекрасная флейта. Здесь нет даже капли того океана трансцендентного блаженства, которое мы испытывали во Вриндаване. Поэтому я умоляю тебя поехать во Вриндаван и снова насладиться играми со мной. Тогда исполнится мое заветное желание. Just some of the glories of Sri Vrindavan Dham, where Krishna is a simple cowherd boy, but for Kali Leela, he sometimes appears in a very royal way, all nectar. Такова слава Шри Вриндаван Дхамы, где Кришна обычный мальчик-пастушок, но иногда для Кели, для развлечения, он одевается в царские одевания. Это все лила. So thank you, everyone. Так, спасибо всем. Next week, we'll speak about Srimati Radharani's dress and clothes. На следующей неделе мы будем говорить об одеяниях Шримати Радхарани. I'm looking forward to that, and I'm sure you are too. Очень хочу об этом поговорить, и уверен, вы тоже. Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari, Srimati Radharani ki, Shri Mayapur Dhama ki, Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Krishna Shankirtan Yagya ki, Nitai Gaur Premanandi, Jai Jai Sri Sri Radhe Sham. Glories to Prabhupada, the revealer of the Dham. See you next Friday. Hare Krishna.